হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভীষণ ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে আমি খাবো, দেখো, ছোট ছোট চিংড়ি মাছ, সেই চিংড়ি মাছের বড়া, ডাল, একটু গরম পড়েছে তো এঁচোড় উঠে গেছে, এঁচোড়ের তরকারি, আর এটা হচ্ছে ভোলা মাছের তেল ঝাল। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও, কমেন্টস করে জানিও কেমন হয়েছে, আর সাবস্ক্রাইবটা করো। তাহলে চলো শুরু করছি। প্রথমে খাচ্ছি ডাল। আর এই বড়া। বেশ গরম পড়ে গেছে, এখন মনে হচ্ছে পাখাটা চালালে বোধহয় ভালো হয়। আমাদের বাড়িতে তো চালানো শুরু হয়ে গেছে, পাখা চলছে মাঝে মাঝে। এবার খাবো এঁচোড়ের তরকারি। এই যে এঁচোড়ের বীজগুলো, দেখলে তো মনে হচ্ছে ভীষণ ঝাল হয়েছে। দেখি। খুব ঝাল, তবে এঁচোড় রান্না করলে একটু ঝাল না হলে ভালোও লাগে না। দারুণ হয়েছে।
এবার খাবো ভোলা মাছের তেল ঝাল। অপূর্ব।